This. Okay, just imagine. And I will just ask him to narrate his experience with this nursery and aeration. So, Always blower work is very very good. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు మనం వేసుకునే ముందు ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ఏరో ట్యూబ్ ఇప్పుడు దీంట్లో చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఏరాక్సి ఉండొచ్చు, ఇంకా వేరే వేరే కంపెనీలు ఉండొచ్చు. కానీ అంటే ఉన్నట్లో ఇది మైక్రో బబుల్ రిలీజ్ చేయడంలో ఎంత బ్లాక్ అయిపోతుందో అంత ప్రాబ్లం కూడా లేనిది ఇదే. బ్లాక్ అవటం అన్న ప్రాబ్లం తప్ప డివో అన్నది మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చి ఇది ఒకటే వస్తుంది. ఓకే. తర్వాత మనకి ఎక్కడైనా సంథింగ్ భీమవరం అవ్వచ్చు, చెన్నై అవ్వచ్చు, ఏదైనా అది బబుల్ అన్నది కొంచెం పెద్ద రిలీజ్ అవుతుంది, ఇది చాలా చిన్నది రిలీజ్ అవుతుంది. కానీ దాన్ని తగ్గట్టే మనం పెట్టుకుంటే మాత్రం బ్లాక్ అవటం అనేది ఏదైనా బ్లాక్ అవుతుంది. ఇది 10 డేస్కి అవుతుంది, అది 15 డేస్కో 20 డేస్కో అవుతుంది. కానీ ఇటు వచ్చి ఏంటంటే మైక్రో బబుల్ రావాలంటే దీనికి మించింది ఇది లేదు. ఓకే. ఆఫ్టర్ డివో హౌ మచ్ లైక్ బిఫోర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఎప్పుడు చెక్ చేయలేదు, ఓకే, రీడింగ్ కూడా చేయలేదు. నాకంటే ఎప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం రాలేదు. ఈ 24 డేస్లో కూడా కాదు, నాకు ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం రాలేదు. ఓకే. సో గ్రోత్ అన్నది ఎలా అనిపిస్తుందండి మీకు? లైక్ ఈ గ్రోత్ అన్నది నేను న్యాచురల్గా బెల్లం తౌడు ఓకే దాని ద్వారానే వెళ్ళాను. ఫీడింగ్ కూడా నేనే ఫస్ట్ ఏదో కేజీకి ఎంత కొట్టేయాలని కాకుండా అంటే ఉన్నదాని మీద ఫీడింగ్ ఏదో అలవాటు చేసి న్యాచురల్గా ఓకే మనం న్యాచురల్గా ఇచ్చింది ఎక్కువ ఇచ్చాం. రైట్ నో 24 days completed. So right now your seed is 4 grams or 3 grams? How much? Like more than 5 gram, okay, more than 1 gram, more than 5 gram, more than 1 gram. Okay, different like different alag 3 grams, 2.5 grams, 5,60,000 I will stock. Okay. More than 3 lakhs, 2.5 gram. So total area 1 acre below this one. 1 acre 6.6 acre. 0.6. How much blower installation here? 7.5 HP. 7.5 HP power. Alternative 2-3 and engine 7.5 HP. So total now is working, only 7.5 working, now working. Okay. Standby. So 7.5 is closed, 3 is started. Okay. Not power, auto engine is working. Okay. how much tubes? So right now how much using AirOxi Tube? Like how many meters? 250 meters I will use. 250 meters. So 250 meters, then 5 lakh seed right now. 5 lakhs to 6 lakh seed. I will install more than 350 meters is installed is better. I will thinking 250 is enough. 250 enough. So around 24 days completed, then 1 or 2 grids left, little bit decrease the aeration. Remaining all grids are right now working. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మేము అంతా వర్క్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ గ్రిడ్లు మొత్తాన్ని పెట్టుకున్నాం. 95 గ్రిడ్లు పెట్టింది. టోటల్ 95 grids. 95 గ్రిడ్స్ పెట్టాను. 95 గ్రిడ్స్ పెట్టినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుందంటే రాలేని అప్పుడే తీసుకుంటే కల్చర్ తర్వాత ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. నాకు ఇప్పుడు వచ్చి ఏ గ్రిడ్ ఆగటం అన్నది లేదు. ఓకే. సో sir. So what is the 24 days result in terms of growth, survival? Are you seeing benefit because of this aeration? So finally you recommended to AirOxi to other customers. AirOxi and blower systems is very very good for high stocking. Okay. And survival also good. Very very good. This systems is very Good. But precautions is main. First precautions is mechanical precautions first of all main. Okay. After then culture performance different. Okay. ఒక్కొక్క విధంగా చేసుకుంటారు. Okay. అది వాటర్లో కొంతమంది వాడి రకాలు చాలా ఉంటాయి. కానీ ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ మెకానికల్గా చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటే ఫస్ట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. Okay. So that's it sir. Like thank you sir. Thank you, Ganesh. Nice to come and visit your farm and see the benefits. I wish you all the best. Yes sir, thank you sir. Yes, closing. This. Okay, just imagine.